Hello, good evening everyone. Am I audible? Am I visible? Very good evening. Hi. Hello, if you can just text me a message, yes, I can say I'm audible. I will let you know. Can you please text me? Hi. Hi. Very good evening. Yes. Thank you. Thank you. Hello everyone. A very good evening. All Telugu Moms group, a warm welcome. I'm Dr. Soumya. I did my MSc and PhD in child development. I'm a child development specialist, parent counselor, and a teacher trainer. ఈ గ్రూప్లో ఉన్న తెలుగు మామ్స్ అందరికీ వామ్ వెల్కమ్ అండ్ ఐ వుడ్ లైక్ టు కన్వే మై థ్యాంక్స్ టు అడ్మిన్ టీమ్ ప్రదీప్తి గారు and other admins for Telugu Moms Network. It is such a wonderful platform for mothers. You know, you are getting connected each other. You're sharing, taking suggestions from others and sharing the things. It is a platform for showcase your talents, learning knowledge. Different things about your children. It is such a great platform, and also I would like to extend my thanks to Swarna, who has introduced me to this group. And yes, first of all, I would like to apologize for the delay of this session due to technical issue. Okay. Uh, Now, first, I would like to start with the parenting styles. So, I will explain you about different parenting styles. If you have any doubts about your child rearing, మీ పిల్లల పెంపకంలో కానీ మీ పిల్లల బిహేవియర్లో కానీ మీకు ఏదైనా డౌట్స్ ఉంటే మీరు కామెంట్ బాక్స్లో మెసేజ్ పెట్టండి. At the end of this session, I am going to clarify your doubts. Okay. So, there is a English saying, children are great observers. So, give them something great to observe. Such a wonderful saying, right? So, basically, as we all know, children are great observers. ప్రతిదీ వాళ్ళు చూసి నేర్చుకుంటారు. సో వీ షుడ్ బి లైక్ గుడ్ రోల్ మోడల్స్. మదర్, ఫాదర్, టీచర్, ఎనీవన్ who is around the child should be like a good role models so that children observe and learn. సో మనం పిల్లలకి ఏదైనా నేర్పించాలి అనుకుంటే కనుక మనం వాళ్ళని కూర్చోబెట్టి ఇలా లైవ్ సెషన్స్ తీసుకోవాల్సిన అవసరం లేదు, లెక్చర్స్ ఇవ్వాల్సిన అవసరం అంతకంటే లేదు. జస్ట్ ఫస్ట్ మీరు ఫాలో అవ్వండి. ఆబ్వియస్లీ మిమ్మల్ని చూసి మీ పిల్లలు నేర్చుకుని తప్పకుండా అది చేస్తారు. ఓకే, ఇప్పుడు నేను మీకు డిఫరెంట్ పేరెంటింగ్ స్టైల్స్ కోసం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. మీరు ఏ టైప్ ఆఫ్ పేరెంటింగ్ స్టైల్ ఇప్పుడు ఫాలో అవుతున్నారు, ఏ టైప్ ఆఫ్ పేరెంటింగ్ స్టైల్ మీరు ఫాలో అయితే దాని ఇంపాక్ట్ మీ పిల్లల మీద ఎలా ఉంటుంది అనేది మీరు ఇప్పుడు చూడండి. అండ్ దెన్ యుల్ గెట్ టు నో, మీకు అర్థమవుతుంది. ఓకే, ప్రాబ్లీ ఐఎమ్ ఫాలోయింగ్ దిస్ కైండ్ ఆఫ్ పేరెంటింగ్ స్టైల్ అండ్ దిస్ ఈజ్ ద ఇంపాక్ట్ ఆన్ మై చైల్డ్. Probably this is a better option or whatever I'm doing is a better option. That information అంటే మీకు అది తెలుస్తుంది. Okay, so there are four different types of parenting styles. One is authoritative parenting style. ఈ పేరెంటింగ్ స్టైల్ ఏంటంటే ఇట్ ఈస్ అ కైండ్ ఆఫ్ స్ట్రిక్ట్ పేరెంటింగ్ స్టైల్. సో ఏంటంటే పేరెంట్స్ సెట్ ద రూల్స్, సో అండ్ దే ఎక్స్పెక్ట్ చిల్డ్రన్ టు ఫాలో ఇట్ వితౌట్ క్వశ్చనింగ్. సో పేరెంట్స్ ఏంటంటే కొన్ని స్ట్రిక్ట్ రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్ సెట్ చేస్తారు. సో యూ హ్యావ్ టు ఫాలో ఇట్. మీరు అసలు క్వశ్చన్ చేయొద్దు. అండ్ ఇన్ కేస్ ద చైల్డ్ disobeys the rule or the child doesn't follow it, if the child cross questions, why should I do this, ఇలా చైల్డ్ క్వశ్చన్ చేసినా లేదంటే వాళ్ళు పెట్టిన రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్ని చైల్డ్ ఫాలో అవ్వకపోయినా దేర్ విల్ బీ అ పనిష్మెంట్ టు ద చైల్డ్. They may scream at the child or they may beat the child or they may remove the privileges. నువ్వు ఇలా చేసావు కదా, నీకు ఇవి చేయను, సో నేను అక్కడ తీసుకెళ్ళను, నీకు ఇది కొన్నాను. దీస్ కైండ్ ఆఫ్ పనిష్మెంట్స్ విల్ బి దేర్. అండ్ పేరెంట్స్ నెవర్ ఎక్స్ప్లెయిన్ why the child has to follow those rules. They never explain. So it is a kind of strict disciplinary
parenting styles. So punishments will be there, but there is no explanation. The child will not understand why is he getting that punishment. So this is one type of parenting style. And when parents take decisions, they never involve the children. They'll always be the decision makers. అంటే రైట్ ఫ్రమ్ మైనర్ ఒక చిన్న డెసిషన్ నుంచి పెద్ద డెసిషన్ తీసుకోవాల్సిన కూడా పేరెంట్స్ డెసిషన్స్ తీసుకుంటారు పిల్లల విషయంలో. లైక్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ ఏంటంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ద చైల్డ్ హ్యాస్ టు పికప్ హిస్ డ్రెస్, బయటకు వెళ్తున్నాడు లేదంటే ఇంట్లో ఉన్నాడు. సో ద పేరెంట్స్ ఏం చేస్తారంటే వాళ్ళే డ్రెస్ని కూడా రెడీ పెడతారు. అంత చిన్న డెసిషన్స్ నుంచి అంటే దే విల్ నెవర్ అలౌ ద చైల్డ్ టు సెలెక్ట్ ఎనీథింగ్ ఆన్ దర్ ఓన్. రైట్ ఫ్రమ్ దట్ స్మాల్ థింగ్ టు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ద చైల్డ్ హ్యాస్ టు సెలెక్ట్ హిస్ కెరియర్. ఏదైనా స్పెషలైజేషన్, నాకు ఇది ఇంట్రెస్ట్ ఉంది, ఈ సబ్జెక్ట్లో నేను ఐ వాంట్ టు గో ఫర్ ఇట్, ఆర్ ఐ వాంట్ టు సెలెక్ట్ దిస్ పర్టికులర్ కెరియర్. ఇలాంటి పెద్ద పెద్ద డెసిషన్స్ వరకు కూడా పేరెంట్స్ డెసిషన్స్ తీసుకుంటారు. దిస్ ఈజ్ కాల్డ్ అథారిటేరియన్ పేరెంటింగ్ స్టైల్. నౌ లెట్ us see the impact on the children. సో ఈ టైప్ ఆఫ్ డిసిప్లిన్లో పెరిగిన పిల్లల మీద ఇంపాక్ట్ ఎలా ఉంటుందంటే, those children will have low self-esteem. Always they'll have a kind of inferior feeling. That complex will be there. And they can't take the decisions on their own. Even వాళ్ళు కొంచెం పెద్ద అయిపోయిన తర్వాత కూడా, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వెన్ దే స్టార్ట్ వర్కింగ్, ఆ వర్క్ ప్లేస్లో ఎప్పుడైనా మీరు చూసారంటే ఆల్వేస్ కంపెనీస్ విల్ సెలెక్ట్ డెసిషన్ మేకర్స్ యాజ్ లీడర్స్, అదర్స్ విల్ బి ద ఫాలోయర్స్. బట్ దిస్ పర్టికులర్ పేరెంటింగ్ స్టైల్లో పెరిగిన పిల్లలు, they will be the followers. They can't take the decisions on their own because they never got that opportunity, right? పేరెంట్స్ ఎప్పుడు వాళ్ళకి అసలు డెసిషన్ తీసుకునే ఆపర్చునిటీ ఇవ్వలేదు. ఈవెన్ ఫర్ when they go for shopping, even selecting a simple thing also, they will be depending on their friends. So when they start working also, they will be depending on others for decision making. So that kind of low self-esteem will be there. There is almost no decision making in these children. They will be like shy children. Okay, and if you look at the other way, like inkoka angle, like sometimes it is possible. Like for example, they can be aggressive also. అంటే అప్పుడు వరకు వాళ్ళకున్న పెంటప్ ఎమోషన్స్ అన్నిటిని ఒక్కసారి వాళ్ళ టీనేజ్లోకి వచ్చినప్పుడు దే కెన్ షో దట్ they will be aggressive, they will be rebellion, they always give back answer to the parents, they will be rebellion. Okay, in the later stages, చిన్నప్పుడు వాళ్ళు ఆన్సర్ చేయరు, కానీ పెద్ద అయిన తర్వాత they may give back answers to the parents. So these are the two extremes you can expect from the children. This is about one parenting style. And next parenting style is called permissive parenting style. Permissive parenting style, this is almost, it's like a opposite to the first one. The parents are very liberal, they give a lot of freedom to the children and lack of discipline. See, when it comes to the rules, parents may set some rules, but they're least bothered whether children are following it or not. అంటే ఒక రూల్ పెట్టాను, మా చైల్డ్ అది ఒబే చేసినా చేయకపోయినా కూడా దట్స్ ఓకే, గ్రాంటెడ్నెస్. ఓకే, దిస్ ఈజ్ అనదర్ ఎక్స్ట్రీమ్. అండ్ ఇఫ్ యూ కెన్ లుక్ ఎట్ ద డెసిషన్ మేకింగ్, అగైన్ దెర్ ఇస్ నో ఇన్వాల్వ్మెంట్ ఆఫ్ ద చిల్డ్రన్. And parents do not correct the children. For example, if the child does something bad, if the child hurts someone, అలాంటి సిచ్యువేషన్లో కూడా పేరెంట్స్ పిల్లల్ని కరెక్ట్ చేయరు. దిస్ ఈజ్ అనదర్ పేరెంటింగ్ స్టైల్. దీనికంటే ఇంకా కొంచెం ఎక్స్ట్రీమ్ లెవెల్ ఏంటంటే అన్ఇన్వాల్వ్డ్ పేరెంటింగ్ స్టైల్. ఈ పేరెంటింగ్ స్టైల్లో దెర్ ఆర్ నో రూల్స్ ఫర్ చిల్డ్రన్ ఎట్ ఆల్. వాట్ ఎవర్ ద చైల్డ్ సేస్, ఎస్, గ్రాంటెడ్. Say for example, if the child wants to have a smartphone, a costly phone. So daddy, I want to have a costliest phone. So the child says some model. So it's not a matter of the parent whether he can afford it or not, but parent just gives he just says yes to that and he gives that phone. But here it's not that the parent can afford that amount or not, but whatever the child says, whether it is required or not, the parent is least bothered. అంటే ఇప్పుడు ఇది నేను చేయొచ్చా, అవసరం లేదా, అసలు మా చైల్డ్కి ఇంత కాస్ట్లీ ల్యాప్టాప్ అవసరమా ఇప్పుడు ఈ ఏజ్ గ్రూప్లో, లేదా, లేదంటే నేను అసలు ఇప్పుడు ఈ ఫోన్ ఇవ్వచ్చా లేదా, అసలు వాళ్ళు ఆలోచించరు. చైల్డ్ అడిగాడు అంటే, ట్యాంట్రమ్స్ త్రో చేశాడంటే ఇమ్మీడియట్గా ఇట్ ఈస్ డన్.
This is a uninvolved parenting style. Parents will spend very less time with the children. Almost they don't have intimacy with children. So if you can look at the impact on the children with this kind of parenting style, permissive and uninvolved parenting style, children will be aggressive because they can't control their emotions. They think that whatever I do is correct. Because till now there is no course correction, right? Parents అసలు వాళ్ళకి ఇంతవరకు కరెక్ట్ చేసింది లేదు, ఇది కరెక్ట్ ఇది రాంగ్ అని కరెక్ట్ చేసింది లేదు. సో వాట్ హ్యాపెన్స్ ఈస్ వాళ్ళకి ఏది కరెక్ట్ ఏది రాంగ్ అనేది తెలియదు. బయటకు వెళ్ళిన తర్వాత వాళ్ళు ఇష్టం వచ్చినట్టు దే బిహేవ్ చేస్తారు. ఓకే, సమ్ టైమ్స్ చిల్డ్రన్ కెన్ బి డ్రగ్ అడిక్టెడ్ ఆర్ ఆల్కహాలిక్ అడిక్టెడ్, ఇలాంటి ఎడిక్షన్స్ కూడా వెళ్ళచ్చు. దే మే హ్యావ్ యాంగ్జైటీ ప్రాబ్లమ్స్, బిహేవియర్ ప్రాబ్లమ్స్, or sometimes they can have suicidal tendencies. If they face a challenge, they don't know how to overcome that challenge, how to face that challenge. అది వాళ్ళకి అసలు తెలియకపోవడం వల్ల, అండ్ దే ఫీల్ దే డోంట్ హ్యావ్ ఎనీ వన్ టు షేర్, దే డోంట్ హ్యావ్ దట్ బాండింగ్ విత్ ద పేరెంట్. బికాస్ ఆఫ్ దట్ దే మే హ్యావ్ suicidal tendencies, and this is another parenting style. Our next parenting style is democratic parenting style. In this democratic parenting style, parents will put lot of efforts to have a positive relation with children. Like for example, they'll have a healthy atmosphere in the house. So works will be shared by the family. They'll have a bonding. Okay. See, in this parenting style, democratic parenting style, పేరెంట్స్ సెట్ ద రూల్స్. ఈ పేరెంటింగ్ స్టైల్లో కూడా పేరెంట్స్ రూల్స్ సెట్ చేస్తారు, డిసిప్లిన్ సెట్ చేస్తారు. కానీ వెన్ ఎవర్ దెర్ ఈజ్ అ పనిష్మెంట్, వెన్ ఎవర్ దెర్ ఈజ్ ఎ రూల్, పేరెంట్స్ విల్ ఆల్వేస్ ఎక్స్ప్లెయిన్ ద రీజన్ బిహైండ్ ద రూల్. అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఇఫ్ ద పేరెంట్ వాంట్స్ ద చైల్డ్ టు స్టడీ ఫర్ 2 hours a day, సో ద పేరెంట్ ఎక్స్ప్లెయిన్స్. సో 24 hours academics are very important for your future. So I want you to spend at least 2 hours a day for your studies. You need to complete your homework, or you have to focus on the studies. That kind of explanation will be there. If the parent punish a child, again the parent will make sure that the child understand the reason. Like for example, I'm not happy with your behavior, Nana, because you hurt him. No one hurt chesavu. So I'm not happy with this behavior. So I'm feeling bad about it. Because of that, you got this, punishment or timeout. That kind of explanation will be there. So this is another parenting style. So if you can see, parents involve children in the decision making. Like for example, even a small thing. For example, if the family wants to purchase a television, okay, so there will be a discussion among the family. Parents will ask the child, okay, we are going to purchase a TV. If we go with this particular TV, the size will be this, or the cost will be this, and then this, that kind of explanation will be there. If you go with this kind of model, the cost will be at higher end. That kind of healthy discussion will be there. So basically that allows the child to think and analyze, oh okay, so if I go for a higher end, I may get a better TV, but I can save the money because these are the features which are sufficient for us right now. That kind of understanding children will have. So they involve the children in the financial matters. So it is not, again, I'm telling you, it is not about whether the parent can afford it or not. It is actually the parent is making the child to understand the financial responsibilities. So this is another parenting style, democratic parenting style. So if you can look at the impact on the child with this parenting style, the child will become a responsible citizen in the future. They will be responsible because they can understand the things, they can analyze the things, they can empathize, about others. They will be responsible children, and they'll have high self-esteem. They have a bonding with the parents, and they have high self-esteem. They are the decision makers. So this is the impact on the children.
and they'll have self-confidence, self-esteem, decision-making skills. All this will happen. So I just explained about different parenting styles: authoritarian parenting style, permissive parenting style, and uninvolved parenting style, and then democratic parenting style. Now I think, as a mother, you can think you come under which category. మీరు ఎలాంటి పేరెంటింగ్ స్టైల్ ఫాలో అవుతున్నారు, దానివల్ల దాని ఇంపాక్ట్ మీ చైల్డ్ మీద ఎలా ఉంది అనేది యూ కెన్ అండర్స్టాండ్. ఓకే, మూవింగ్ ఆన్ టు ద నెక్స్ట్ టాపిక్. So as it is lockdown time, and it is, I think, a common concern of all the mothers. Like a big question is how to engage my child. Schools are not there. Yeah, for some schools they started with the online classes, but half a day children are free from the work, and small children are completely free because there is no school for them. So it's how you can help your child to do a lot of activities at home, so that is going to be helpful for your child's development. సో ఇంట్లో మీరు ఎలాంటి యాక్టివిటీస్ మీ పిల్లలతో చేయించవచ్చు, అలా చేయించడం వల్ల మీ పిల్లలకి దానివల్ల వాళ్ళు ఏం నేర్చుకుంటారు, ఎలాంటి డెవలప్మెంట్స్ వస్తాయి, కొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ చెప్తాను. సో దోస్ హు ఆర్ వాచింగ్ దిస్ ప్రోగ్రామ్ లైవ్, ఒక చిన్న ఎక్సర్సైజ్ ఇస్తాను మీకు. ఓకే, జస్ట్ స్మాల్ ఎక్సర్సైజ్, 10 seconds ఎక్సర్సైజ్. నేను 10 numbers కౌంట్ చేస్తాను. క్విక్గా మీరున్న ప్లేస్లో నుంచి వెళ్ళి ఒక న్యూస్ పేపర్ తెచ్చుకొని వెనక్కి రండి. ఇఫ్ పాసిబుల్ న్యూస్ పేపర్ అండ్ పెన్. ఓకే, టైమ్ స్టార్ట్స్ నౌ. 10, 9, 8, 7, 6, 5. We are going to do something interesting. 4, 3, 2, 1. I hope you are back. ఓకే, న్యూస్ పేపర్ తెచ్చుకోమని చెప్పాను కదా, ఎందుకంటే ఇంట్లో అందరిలో న్యూస్ పేపర్స్ ఉంటాయి కదా. సో మన ఇంట్లో ఉన్న ఒక న్యూస్ పేపర్తో చిన్నపిల్లల్ని ఆల్మోస్ట్ రైట్ ఫ్రమ్ 2 years నుంచి 10 years, 12 years అనుకోండి, ఈ ఏజ్ గ్రూప్లో ఉన్న పిల్లల్ని ఎలా ఎంగేజ్ చేయొచ్చు మీకు డిఫరెంట్ యాక్టివిటీస్ చూపిస్తాను. ఓకే, యా, ఫస్ట్ టేక్ అ స్మాల్ పీస్ ఆఫ్ న్యూస్ పేపర్. రెడీ? ఓకే, దెన్ టేర్ ద పేపర్. జస్ట్ చింపండి పేపర్ని, మీ ఇష్టం వచ్చినట్టు పేపర్ని చింపండి. ఎస్, డూ ఇట్ క్విక్లీ. రైట్, ఆ పీసెస్ని పక్కన పెట్టండి. ఇప్పుడు మీరు చేసిన యాక్టివిటీ పేపర్ టేరింగ్. ఓకే, యాక్చువల్లీ ఇట్ ఈస్ నాట్ ఫర్ యూ, ఇట్ ఈస్ ఫర్ ద చిల్డ్రన్. ఓకే, సో టేక్ అ పీస్ ఆఫ్ పేపర్. మీరు ఇప్పుడు చింపిన పీసెస్లో నుంచి ఒక చిన్న పీస్ని తీసుకోండి. క్రంపుల్ ద పేపర్. ఇప్పుడు నేను చూపిస్తున్నాను కదా, ఇట్లా పేపర్ని జస్ట్ క్రంపుల్ చేసేయండి, నలిపేయండి. ఓకే, టేక్ అనదర్ పీస్, క్రంపుల్ ద పేపర్ లైక్ దట్. ఇప్పుడు మీరు చింపిన పీసెస్ని క్రంపుల్ చేయండి, నలిపండి. ఓకే, ఎస్, లైక్ దిస్. దిస్ ఈస్ అనదర్ యాక్టివిటీ. ఐ విల్ టెల్ యూ వై డిడ్ ఐ ఆస్క్ యూ టు డూ దిస్. ఓకే, again take another piece of paper, start folding it. Just fold the paper. మీరు నార్మల్గా ఎట్లా ఫోల్డ్ చేస్తారో అలా ఫోల్డ్ చేయండి. ఎంతవరకు ఫోల్డ్ చేయగలరో అంతవరకు ఫోల్డ్ చేయండి. ఓకే, ఫైన్. Fold it and refold it. Yes, maybe maximum this much I can do. Yes, ready? Okay, yes, paper folding. Okay, you can take another piece of newspaper. ఇంకొక పీస్ తీసుకోండి, ఫోల్డ్ చేయండి. మీరందరూ చిన్నప్పుడు పేపర్ ఫోల్డ్ చేసే ఉండొచ్చు కదా, పేపర్ ఫ్యాన్ ఫోల్డింగ్. ఓకే, ఫ్రంట్ అండ్ బ్యాక్ పేపర్ ఫ్యాన్, సేమ్ థింగ్. ఓకే, చేయండి. యూ కెన్ నైస్లీ మేక్ అ పేపర్ ఫ్యాన్. Ready? Okay. Yeah, keep it aside. Take another piece of newspaper now. If you have a pen, I can tell you one activity. Do you have a pen with you? Right? Okay. So just find out the word the, the. If you have a Telugu paper,
రోజు. ఓకే, రోజు. ఆ వర్డ్ మీకు ఎక్కడ కనిపిస్తే అక్కడ సర్కిల్ చేయండి. Hope you're doing it right. Okay, I'll explain it to you so that you can do it later. So basically we have done some activities right now. So one is paper tearing activity. The child holds a paper like this. ఇప్పుడు ఒక చిన్న చైల్డ్ పేపర్ని ఇలా పట్టుకుని ఇలా టేర్ చేసినప్పుడు the way the child holds the paper, he is using, these are called fine muscles. He is using fine muscles. So he is developing the fine motor skills. These fine motor skills are very much essential for the child to hold a pencil and writing it. Hold a pencil or hold a crayon. For the child to develop his writing skills, fine motor skills are very much essential. So when the child holds a paper like this and when the child starts tearing it, ఇలా పేపర్ చింపుతున్నప్పుడు he is using his fine muscle skills. And same thing, similarly when the child starts crumpling the paper, again you can see the way the child is doing it. So he is using his fine motor skills. Okay, so all these activities, whatever I have suggested you, all these activities are useful for the child to develop his fine muscles. He will have a proper grip on his hand so that he can hold a pencil and then he can start writing in the later stages. So alane paper folding chesaru. So when the child does that paper folding, paper fan or paper board చేయించండి. All these activities can be done by the small children. So మీ దగ్గర ఒకే ఒక న్యూస్ పేపర్ ఉంటే కనుక you can give them all these activities to the children. Say for example, if a child comes home and says, mummy, my teacher taught me letter B today. Oh wow, you learn letter B? Let me test you. What you can do is, మీరు ఒక పెద్ద న్యూస్ పేపర్ తీసుకుని, ఇంగ్లీష్ న్యూస్ పేపర్, give him a sketch pen to the child and then ask him to circle the letter B wherever he finds it. సో ఎక్కడెక్కడ ఆ పేపర్లో బి లెటర్ కనిపించిందంటే అవన్నీ సర్కిల్ చేయమని చెప్పండి. 15 minutes, 20 minutes your child will be so busy in identifying the letter B. He is not only doing the activity, he is also improving a lot of skills. Attention, concentration, right? Identification of the letter. It's a recap activity, right? Identification of the letter. All these, skills he is developing. Such a simple activity. If you have a grown-up child, మీకు ఒక 5 years, above 5 years, 6 years, 7 years old child ఉన్నాడు, అప్పుడు వర్డ్స్ ఇవ్వండి. వర్డ్స్ని ఐడెంటిఫై చేసి సర్కిల్ చేయమని చెప్పండి స్కెచ్ పెన్స్. ఓకే, సో ఒక్క ఇంట్లో ఉన్న న్యూస్ పేపర్ని యూజ్ చేసి దెర్ ఆర్ మెనీ వేస్ యూ కెన్ ఎంగేజ్ యువర్ చైల్డ్. అలా అని ఇవన్నీ ఒకటే రోజు ఇవ్వద్దు, చైల్డ్ విల్ బి గెటింగ్ బోర్డ్. సో ఒక్కొక్క రోజు ఒక్కొక్క యాక్టివిటీ ఇవ్వండి. ఓకే, అండ్ యూ డోంట్ నీడ్ టు వరీ అబౌట్ ద మెస్. లైక్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఇప్పుడు చైల్డ్ చింపిన చిన్న చిన్న పీసెస్ని కానీ లేకపోతే క్రంపుల్ చేసిన పీసెస్తో కూడా మీరు యాక్టివిటీ చేయించవచ్చు. సింపుల్గా ఒక పేపర్ స్ప్రెడ్ చేయండి, అనదర్ న్యూస్ పేపర్ ఆర్ వైట్ పేపర్, ఎనీ రఫ్ బుక్. ఆ బుక్ పైన చైల్డ్ని గమ్తో ఇప్పుడు చింపిన పీసెస్ని అంటించమని చెప్పండి. అగైన్ దట్ ఈస్ ఆల్సో హెల్ప్ఫుల్ ఫర్ ద చైల్డ్ టు డెవలప్ హిస్ ఫైన్ మజిల్స్. ఓకే, సో చూసారా, ఒక్క న్యూస్ పేపర్తో ఎన్ని యాక్టివిటీస్ పిల్లలకు చేయించవచ్చు. అండ్ ఇట్ ఈస్ నాట్ దట్ వీఆర్ జస్ట్ ఎంగేజింగ్ ద చైల్డ్ ఈజ్ లెర్నింగ్ మెనీ స్కిల్స్. ఓకే మేడం, మా ఇంట్లో గమ్ లేదు, ఫెవికాల్ లేదు, దెన్ ఐ విల్ టెల్ యూ అ సింపుల్ టెక్నిక్. యూ కెన్ ప్రిపేర్ యువర్ హోమ్ మేడ్ గమ్. For example, if you have like I think you all have salt at your house, right? అందరింట్లో సాల్ట్ ఉంది కదమ్మా, నార్మల్ సాల్ట్, అయోడైజ్డ్ సాల్ట్ యూస్ చేయొచ్చు. అండ్ యూ కెన్ సాల్ట్ అండ్ యూ నీడ్ టు హ్యావ్ మైదా. ఓకే, టేక్ సాల్ట్, మైదా అండ్ అ లెమన్, వాటర్. ఈ 4 ఇంగ్రీడియంట్స్ యూస్ చేసి ఇంట్లో హోమ్ మేడ్ గమ్ ఎలా చేసుకోవచ్చు మీకు ఇప్పుడు చెప్తాను. సో సింపుల్. ఫస్ట్ మీరు ఒక బౌల్ తీసుకోండి. ఒక బౌల్లో 4 స్పూన్స్ మైదా యాడ్ చేయండి, 1 స్పూన్ సాల్ట్. 4 స్పూన్స్ మైదా, 1 స్పూన్ సాల్ట్ బాగా మిక్స్ చేయండి. దెన్ 1 స్పూన్ లెమన్ జ్యూస్ యాడ్ చేయండి దానిలో. దెన్ మళ్ళీ ఒకసారి బాగా మిక్స్ చేయండి. ఒక స్మాల్ కప్తో వాటర్ తీసుకుని స్పూన్తో దీన్ని కొంచెం లిక్విడ్గా వచ్చేటట్టు బాగా
మిక్స్ చేయండి. అంటే మీకు ఆ లంప్స్ ఆ ఉండల్లాగా రాకూడదు అనమాట. లిక్విడ్ అయ్యేటట్టుగా బాగా మిక్స్ చేయండి. ఓకే, తర్వాత ఈ లిక్విడ్ని పక్కన పెట్టి స్టవ్ ఆన్ చేసి వేరే బౌల్ పెట్టి దానిలో స్టవ్ సిమ్లో ఉంచి ఈ లిక్విడ్ని అందులో యాడ్ చేసి జస్ట్ 2 to 3 minutes ఒక స్పూన్తో కంటిన్యూస్ కలుపుతూ ఉండాలి. ఎందుకంటే మీకు మళ్ళీ చిన్న చిన్న లంప్స్ ఫామ్ అవుతాయి. అది ఫామ్ అవ్వకుండా కంటిన్యూగా కలుపుతూ 2 to 3 minutes స్టవ్ మీద ఉంచి కొంచెం కన్సిస్టెన్సీ థిక్గా అయిన తర్వాత స్టవ్ ఆఫ్ చేసేయాలి. అది బాగా చల్లారాక ఒక చిన్న బాటిల్లో తీసుకోండి. మీ హోమ్ మేడ్ గమ్ రెడీగా ఉంది. సో దాంతో మీరు పిల్లలకి ఎలాంటి యాక్టివిటీస్ అయినా చేయించవచ్చు. బట్ ఇది ఎక్కువ రోజులు ఉండదు, 1 or 2 days అయితే యూ కెన్ యూజ్ ఇట్. సో సచ్ ఏ ఈజీ వే, రైట్? విత్ ఇన్ 5 minutes యువర్ హోమ్ మేడ్ గమ్ ఈజ్ రెడీ. అలానే మీరు హోమ్ మేడ్ క్లే కూడా చేయొచ్చు. ఐ థింక్ మీ అందరికీ రెడీమేడ్ క్లే ఆర్ రెడీమేడ్ మౌల్డ్ తెలుసు కదా. అంటే లైక్ మార్కెట్లో దొరికే ప్లేడో అంటాం. రెడీమేడ్ ప్లేడో కలర్ఫుల్ అండ్ అట్రాక్టివ్ మెటీరియల్ విల్ బి అవైలబుల్ ఇన్ ద స్టేషనరీ షాప్స్. సో దాన్ని ఈజీగా ఇంట్లో తయారు చేసుకోవచ్చు. ఇఫ్ యూ పర్చేస్ దట్ రెడీమేడ్ ప్లేడో, first thing is lot of colors they are using it, which is not good for the child. If it is a toxic material, that is not at all advisable for the children. Second thing, they are very costly. మీరు చాలా అమౌంట్ స్పెండ్ చేస్తే మేబీ ఇంత సైజ్ ఆఫ్ క్వాంటిటీ మీకు వస్తుంది. మీకు ఇంట్లో మైదా సాల్ట్ ఉంటే యూ కెన్ ప్రిపేర్ యువర్ క్లే. ఐ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ ఇట్ టు యూ. 2:1 రేషియోలో మైదా అండ్ సాల్ట్ తీసుకోవాలి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 2 cups మైదా తీసుకుంటే 1 cup సాల్ట్ తీసుకోండి. నార్మల్ సాల్ట్, అయోడైజ్డ్ సాల్ట్, వాట్ ఎవర్, నార్మల్ సాల్ట్ తీసుకోవచ్చు. ఓకే, 2 cups ఆఫ్ మైదా, 1 cup ఆఫ్ సాల్ట్. అగైన్ దానికి పెద్ద బౌల్లో తీసుకుని బాగా మిక్స్ చేయండి. తర్వాత యాడ్ 4 tablespoons ఆఫ్ ఆయిల్. యాడ్ 4 tablespoons ఆఫ్ ఆయిల్. మళ్ళీ ఒకసారి బాగా చేత్తో మిక్స్ చేయండి. తర్వాత ఇంట్లో ఫుడ్ కలర్ ఉంటే విల్ బి గుడ్. సో ఆర్గానిక్ ఫుడ్ కలర్ యూస్ చేస్తే ఇట్ విల్ బి రియలీ గుడ్ ఫర్ ద చైల్డ్. ఇన్ కేస్ ఫుడ్ కలర్ లేకపోతే కనుక పోస్టర్ కలర్ కానీ లేకపోతే వాటర్ కలర్ కానీ మీరు అట్రాక్టివ్ కలర్స్ తీసుకుని దానిలో ఒక 4 drops వేయండి. వేసి బాగా మిక్స్ చేసి స్లోగా వాటర్ యాడ్ చేస్తా దానిని మిక్స్ చేయాలి. జస్ట్ లైక్ హౌ డూ యూ ప్రిపేర్ యువర్ రోటీ, ద డో. ఓకే, సో అలా మీరు చపాతీ పూరి దట్ కన్సిస్టెన్సీ రావాలి, కొంచెం గట్టిగా. దెన్ యువర్ హోమ్ మేడ్ క్లే ఈజ్ రెడీ, రైట్? సో యువర్ చైల్డ్ ఈజ్ గోయింగ్ టు ఎంజాయ్. మీరు అది కలర్ఫుల్గా అట్రాక్టివ్గా ఉంది, మీరు అది చైల్డ్కి ఇచ్చారు అంటే హ్యాపీగా ఒక ½ an hour యువర్ చైల్డ్ విల్ బి సో బిజీ ప్లేయింగ్ విత్ దట్ ప్లేడో. సో ఇంట్లో అగైన్ ఒక 5 minutes టైంలో మీరు హోమ్ మేడ్ గ్లూ చేసుకోవచ్చు, హోమ్ మేడ్ క్లే చేసుకోవచ్చు, రైట్? సో అండ్ లెట్ యువర్ చైల్డ్ ప్లే విత్ దట్ ప్లేడో. ఓకే, సో అండ్ ప్లీజ్ వెన్ యువర్ చైల్డ్ ఈస్ ప్లేయింగ్ విత్ దట్ ప్లేడో, డోంట్ గివ్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్. అంటే మీరు ఎప్పుడు చిన్నప్పుడు చేసినట్టు స్నేక్ చెయ్యి, లేకపోతే ర్యాబిట్ చెయ్యి, బౌల్ చెయ్యి, స్పూన్ చెయ్యి అనొద్దు. లెట్ యువర్ చైల్డ్ థింక్ అండ్ డూ సంథింగ్. అంటే చైల్డ్ క్రియేటివ్గా ఆలోచన చేయనివ్వండి. నౌవేడేస్ children are very smart. You don't know, she may do a laptop, she may do an Apple phone, so anything. So because when the child is playing with the Play-Doh, again she is using the fine muscles, she is developing the fine motor coordination, which is again important for the child. ఓకే, సో అండ్ ఆల్సో మీరు చేసిన ప్లేడోని చైల్డ్ ఆడుకున్నాక దాన్ని మళ్ళీ మీరు నార్మల్గా చేసి జిప్లో కవర్లో పెట్టి ఫ్రిడ్జ్లో పెడితే 1 week వరకు హ్యాపీగా మీ చైల్డ్ మళ్ళీ ఆడుకోవచ్చు. మీరు కూడా ఆడుకోవచ్చు మీ చైల్డ్తో. అలానే మీరు టైం లేకపోతే మీరు రోటీస్ చేసినప్పుడు గివ్ అ స్మాల్ బాల్ టు యువర్ చైల్డ్. సో అంటే డోంట్ థింక్ దట్ యువర్ చైల్డ్ ఈస్ గోయింగ్ టు స్పాయిల్ ఇట్. ఇట్స్ ఓకే, స్పాయిల్ చేస్తే చేయనివ్వండి, కానీ ద చైల్డ్ ఈజ్ లెర్నింగ్, ద చైల్డ్ ఈజ్ ఎంజాయింగ్, ద చైల్డ్ ఈజ్ లెర్నింగ్, ద చైల్డ్ ఈజ్ ఇంప్రూవింగ్ హెర్ ఫైన్ మోటార్ స్కిల్స్. ఓకే, సో ఇదొక డిఫరెంట్ యాక్టివిటీ. సో న్యూస్ పేపర్తో యాక్టివిటీస్ చూసాము, హోమ్ మేడ్ ప్లేడో నేర్చుకున్నాము, హోమ్ మేడ్ గ్లూ నేర్చుకున్నాము. అలానే మీకు కొన్ని యాక్టివిటీస్ చెప్తాను. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఇఫ్ యూ వాంట్ యువర్ చైల్డ్ టు డెవలప్ ప్రీ మ్యాథమెటికల్ స్కిల్స్, లాజికల్ థింకింగ్, ఇంట్లో ఉన్న మెటీరియల్తో కొన్ని సింపుల్ గేమ్స్ మీరు పిల్లలతో ఆడచ్చు. లైక్ మెమరీ గేమ్. ఓకే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు ఇంట్లో మీకు రెడీగా ఉన్న ఒక 10 different ఐటమ్స్ని పికప్ చేయండి. 1 బుక్, 1 pen, 1 మొబైల్, 1 స్పూన్,
one cream, whatever it is, different things, ఒక 10 మెటీరియల్స్ని కలెక్ట్ చేయండి. కలెక్ట్ చేసి మీరు ఒక ఫ్లోర్ పైన కానీ టేబుల్ పైన కానీ వాటిని పెట్టండి. ఓకే, నౌ రెడీ విత్ ద బెడ్షీట్. నౌ యూ కాల్ యువర్ చైల్డ్. ఓకే చిను, హియర్ ఐ హ్యావ్ కెప్ట్ సమ్ మెటీరియల్. ఇక్కడ అన్నీ కొన్ని అరేంజ్ చేశాను. ఐ వాంట్ యూ టు అబ్జర్వ్ ఫర్ 1 minute. నేను మీకు టైం ఇస్తున్నాను. 1 minute క్విక్గా ఇక్కడ ఏమేమి మెటీరియల్ ఉన్నాయో అబ్జర్వ్ చేయమని చెప్పండి. రైట్ ఫ్రమ్ 3 years నుంచి 6 years, if you have above age group also, you can engage your child with this kind of activities. కొంచెం గేమ్ రూల్స్ చేంజ్ చేయండి. లెట్ ఇట్ బి లిటిల్ మోర్ కాంప్లికేటెడ్ ఫర్ ద బిగ్గర్ గ్రూప్ చిల్డ్రన్. సో అండ్ ఓకే, 1 minute is over, టర్న్ బ్యాక్ అని చెప్పి చైల్డ్ వెనక్కి తిరగగానే దానిపైన నీట్గా ఒక బెడ్షీట్ స్ప్రెడ్ చేయండి. ఇప్పుడు చైల్డ్ని అడగండి, నౌ యూ హ్యావ్ టు టెల్ మీ నేను అక్కడ పెట్టిన ఐటమ్స్ ఏంటి. ఇఫ్ యూ కెన్ గివ్ యూ 10 out of 10, wow. Right, see 2 out of 10 is also wow for me, but see it is a simple memory game for the child, so that help the child to improve his cognitive skills. అంటే వాడు ఆ యాక్టివిటీ చేయడం, వాట్ హీస్ డూయింగ్ ఇస్ హీస్ రీకాలింగ్, అంటే మెమరీలో ఉన్న దాన్ని రీకాల్ చేసుకుని మళ్ళీ మీకు చెప్తున్నాడు అక్కడ ఏమేమి మెటీరియల్ ఉన్నాయనేది. దట్ ఈస్ సచ్ ఎ వండర్ఫుల్ యాక్టివిటీ ఫర్ ద చైల్డ్. ద చైల్డ్ ఎంజాయ్స్ ఇట్, ఆల్సో హీ ఈస్ ఇంప్రూవింగ్ హిస్ cognitive skills. That is one example. Okay, you have 5-year-old child. ఇంకా కొంచెం స్మార్ట్గా ఆడండి. ఓకే, when the child turns back, remove 2 items from that and the child has to tell you ఏ ఐటమ్స్ ఇప్పుడు మిస్ అయినా చెప్పాలి out of 10. ఓకే, లేదు ఇంక్రీజ్ ద నెంబర్, 10 కంటే 14 items పెట్టండి, 15 items, అంటే డిపెండ్స్ ఆన్ ద ఏజ్ గ్రూప్. మీరు చిన్నపిల్లలతో ఆడితే 6 items పెట్టండి, కొంచెం పెద్ద ఏజ్ గ్రూప్తో ఆడితే ఐటమ్స్ చేంజ్ చేయండి, గేమ్ రూల్స్ చేంజ్ చేయండి, టైం తగ్గించండి. లైక్ దట్ యూ కెన్ ప్లే అ సింపుల్ మెమరీ గేమ్ విత్ యువర్ చైల్డ్. I can give you another example. Like for example, if you have 3 years to 6 years old group, అంటే ప్రీ స్కూల్ ఏజ్ గ్రూప్లో ఉన్న పిల్లలు ఇంట్లో ఉంటే కనుక వాళ్ళకి మీరు ఇంట్లో ఉన్న మెటీరియల్తో కొన్ని గేమ్స్ ఆడించి వాళ్ళ మ్యాథమెటికల్ కాన్సెప్ట్స్ నేర్పించవచ్చు. ప్రీ మ్యాథమెటికల్ స్కిల్స్ అంటాం మేము, ఆ స్కిల్స్ నేర్పించవచ్చు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, అందరిలోని ఫ్రూట్స్ అండ్ వెజిటేబుల్స్ ఉంటాయి కదా. ఓకే, పికప్ సమ్ ఫ్రూట్స్ అండ్ వెజిటేబుల్స్, ఫ్రిడ్జ్లో నుంచి కొన్ని డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ఫ్రూట్స్ అండ్ వెజిటేబుల్స్ని పికప్ చేయండి. అవన్నీ కలిసి మొత్తం ఆ ఫ్రూట్స్ అండ్ వెజిటేబుల్స్ని కలిసి ఒక పెద్ద బౌల్లో కానీ ఫ్లోర్ పైన కానీ పెట్టండి. ఆస్క్ యువర్ చైల్డ్ టు సెపరేట్ ద ఫ్రూట్స్ అండ్ వెజిటేబుల్స్. అంటే హీ హ్యాస్ టు ఐడెంటిఫై వెదర్ ఇట్ ఈస్ ఎ ఫ్రూట్ ఆర్ వెజిటేబుల్స్. ఫ్రూట్స్ అన్నీ ఒకవైపు, వెజిటేబుల్స్ అన్నీ ఒకవైపు అరేంజ్ చేస్తాడు. దట్ ఈస్ కాల్డ్ క్లాసిఫికేషన్. ఇన్ కేస్ ఇఫ్ ద చైల్డ్ హ్యాస్ అ డౌట్ ఆర్ ఇఫ్ ద చైల్డ్ made a mistake, nothing wrong, you can teach. No, this is called tomato, this is not a fruit, this is a vegetable, this is a banana, something like that. You can explain. The child is learning a new concept. So this particular exercise is called classification. ఇంకా కొంచెం పెద్ద పిల్లలు ఉన్నారు, మదర్స్ ఆర్ వర్కింగ్, మీరు బిజీగా ఉన్నారు, మీరు ఒక కాల్ అటెండ్ అవ్వాలి, ఆఫీస్ వర్క్ అటెండ్ అవ్వాలి, లేదంటే కిచెన్లో బిజీగా వర్క్ చేయాలనుకున్నప్పుడు సేమ్ థింగ్, మీరు ఒక ప్లేట్ తీసుకోండి. ఓకే, పికప్ సమ్ మెటీరియల్, అంటే కొంచెం దాల్, డిఫరెంట్ దాల్, ఒక గ్రీన్ గ్రామ్ దాల్, ఒక కందిపప్పు, లేకపోతే కొంచెం రైస్, కొన్ని మస్టర్డ్ సీడ్స్, జీరా, అలా ఒక 5, మరీ ఎక్కువ వద్దు, 5-6 వెరైటీస్ ఆఫ్ డిఫరెంట్ థింగ్స్ ఒక ప్లేట్లో తీసుకోండి. చిన్న బౌల్స్, చిన్న కప్స్ తీసుకోండి. ఓకే, మీ చైల్డ్ని అక్కడ కూర్చోబెట్టి ఒక్కొక్క కప్లోని ఒక్కొక్క వెరైటీ హీ హ్యాస్ టు సెపరేట్, అంటే క్లాసిఫై చేసి సెపరేట్గా ఒక్కొక్క కప్లో ఒక్కొక్క వెరైటీ ఆఫ్ ఫుడ్ని వేయాలి. దట్స్ సచ్ ఎ బ్యూటిఫుల్ యాక్టివిటీ ఫర్ యువర్ చైల్డ్. హీ ఈస్ లెర్నింగ్ ద క్లాసిఫికేషన్, క్లాసిఫైయింగ్, సెపరేటింగ్ ద థింగ్స్, అండ్ హీ ఈస్ ఇంక్రీజింగ్ హిస్ కాన్సన్ట్రేషన్ లెవెల్స్. ఎంత టైం పడుతుంది వాడికి, ఒక్కొక్కటి తీసి నెమ్మదిగా ఒక్కొక్క బౌల్లో వేయాలి. సో హీ ఈస్ ఇంప్రూవింగ్ హిస్ కాన్సన్ట్రేషన్, అటెన్షన్ స్కిల్స్. దిస్ ఇస్ అనదర్ ఎగ్జాంపుల్. అండ్ by that time you can finish off your work, right? So this is another example. అలానే మీరు మ్యాచింగ్ గేమ్స్ ఆడొచ్చు. అగైన్ దట్ ఈస్ అ గుడ్ ప్రీ మ్యాథమెటికల్ స్కిల్. మ్యాచింగ్ గేమ్స్ అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఇఫ్ యూర్ చైల్డ్ హ్యాస్ టీషర్ట్స్, మీ బాబుకి కానీ పాపకి కానీ కలర్ఫుల్ టీషర్ట్స్ ఉంటాయి కదా, ఆ టీషర్ట్స్ అన్ని తీయండి. తీసి ఫ్లోర్ మీద చక్కగా ఒక్కొక్క కలర్ టీషర్ట్ పెట్టండి. గో అండ్ గెట్ some things which match that color. For example, మీకు ఒక ఆరెంజ్ కలర్ టీషర్ట్ తీశారు,
ఫ్రిస్క్లోకి వెళ్ళి ఆరెంజ్ కలర్ క్యారెట్ తీసుకురండి. ఓకే, అక్కడ ఒక బ్లూ కలర్ టీ షర్ట్ ఉంది. సో మీ దగ్గర పౌడర్ బాటిల్లో పర్ఫ్యూమ్ బాటిల్లో బ్లూ కలర్ ఉన్న తీసుకురండి. అలా ఎన్ని కలర్స్ షర్ట్స్ పెట్టారో అన్ని కలర్ థింగ్స్ తీసుకొచ్చి ఒక బౌల్లో పెట్టండి. నౌ యువర్ చైల్డ్ హ్యాస్ టు మ్యాచ్. అంటే ఆ బౌల్లో నుంచి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ బ్రింజాల్ ఉంది, బ్రింజాల్ తీసుకెళ్ళి పర్పుల్ టీ షర్ట్ దగ్గర పెట్టాలి. ఆర్ క్యారెట్ తీసుకొచ్చి ఆరెంజ్ టీ షర్ట్ దగ్గర మ్యాచ్ చేయాలి. సచ్ అన్ ఇంట్రెస్టింగ్ గేమ్ you are enjoying, and your child is enjoying and also learning a new concept. So he is learning the color concept, he is learning the matching skills. రేపొద్దున మళ్ళీ స్కూల్లో జాయిన్ అయిన తర్వాత మ్యాచింగ్ యాక్టివిటీస్ ఉంటాయి చూడండి, అలాంటివి ఈజీగా చేయగలుగుతాడు. సో దీస్ ఆర్ సమ్ ఎగ్జాంపుల్స్. సో ఇలాంటి యాక్టివిటీస్ మీరు ఇంట్లో చేస్తే కనుక డెఫినెట్గా యువర్ చైల్డ్ ఈస్ గోయింగ్ టు లెర్న్ మెనీ థింగ్స్ అండ్ హీ ఈస్ డెవలపింగ్ లాట్ ఆఫ్ స్కిల్స్. And of course you are engaging your child productively. సో ఇప్పుడు అందరూ పిల్లలు మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైమ్ వాట్ దే ఆర్ డూయింగ్ ఇస్ దే ఆర్ కంప్లీట్లీ హ్యాంగింగ్ అరౌండ్ విత్ గాడ్జెట్స్, రైట్? టీవీ టైం ఇంక్రీజ్ అయింది, స్క్రీన్ టైం ఇంక్రీజ్ అయింది. లాట్ ఆఫ్ స్టడీస్ ఆర్ షోయింగ్ దట్ స్క్రీన్ టైమ్ హ్యాస్ ఇంక్రీజ్డ్ అ లాట్, right? Watching a TV, like playing a game in the mobile, all this is being increased because they don't have a proper exercise for them to do. వాళ్ళకి ప్రాపర్గా ఎంగేజ్ చేయలేకపోతున్నాం మనం ఇంట్లో. పాపం వాళ్ళు ఏం చేస్తారు, దట్ ఈస్ ద ఓన్లీ థింగ్ విచ్ ఈస్ గెటింగ్ అట్రాక్టెడ్. సో ఆబ్వియస్లీ ద చైల్డ్ ఈస్ స్పెండింగ్ విత్ ద టీవీ. సో ఇఫ్ యూ వాంట్ టు decrease the screen time, if you want your child to learn these skills, then best thing is ప్లే విత్ యువర్ చైల్డ్. నేను ఇప్పుడు చాలా ఎగ్జాంపుల్స్ చెప్పాను. అలా మీ ఓన్ క్రియేటివిటీతో మీరు ఇంకా గేమ్స్ ఆడి పిల్లలతో ఎంగేజ్ చేయొచ్చు. ఓకే, సో స్టోరీస్, ఎస్, స్టోరీస్ ఆర్ ఆల్వేస్ బెస్ట్ ఫ్రెండ్స్ ఫర్ చిల్డ్రన్. మీ చైల్డ్హుడ్ స్టోరీస్ చెప్పండి, అట్లీస్ట్ వన్ స్టోరీ ఇన్ అ డే. ఓకే, మీ ఓన్ స్టోరీస్ చెప్పండి పిల్లలకి, దే వాంట్ ఎంజాయ్. సో మీరు చిన్నప్పుడు ఎలా ఆడుకున్నారు, లేకపోతే మీ పేరెంట్స్ మీకు ఎలాంటి సర్ప్రైజెస్ ఇచ్చారు, ఎనీథింగ్. ఓకే, సో టెల్ దెమ్ లాట్ ఆఫ్ స్టోరీస్ అండ్ యూ కెన్ ఇంట్రడ్యూస్ లాట్ ఆఫ్ మైథలాజికల్ స్టోరీస్. మనకున్న మైథలాజికల్ క్యారెక్టర్స్ని, స్టోరీస్ని పిల్లలకి టీచ్ చేయండి. రామాయణ్, మహాభారత్, బైబిల్, ఖురాన్, ఇలాంటి ఇంపార్టెంట్ స్టోరీస్ ఫామ్లో చెప్పండి. అండ్ ఆల్సో ఇప్పుడు మనకి చాలా గ్రేట్ పర్సనాలిటీస్ ఉన్నారు, వాళ్ళ కోసం కూడా మీరు చెప్పాలి అంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ యూ హ్యావ్ టు టీచ్ అబౌట్ అబ్దుల్ కలాం ఆర్ లాలా లజపత్ రాయ్, ఎనీ గ్రేట్ పర్సన్, మీరు డైరెక్ట్గా వాళ్ళ కోసము చెప్తే దే డోంట్ గివ్ అటెన్షన్. సో డెఫినెట్గా మీరు గూగుల్కి వెళ్ళి కొంచెం ఇన్ఫర్మేషన్ తీసుకోండి. వికీపీడియాలో మీరు చూస్తే కనుక ఎక్కడైనా ఒక ఇంట్రెస్టింగ్ పాయింట్ ఉంటుంది, లైక్ ఒక టర్నింగ్ పాయింట్ అబౌట్ దట్ పర్టికులర్ పర్సన్. అలాంటిది స్టార్ట్ చేసి సంథింగ్ ఒక ఇంట్రెస్టింగ్ పాయింట్ నుంచి స్లోగా హౌ దట్ పర్సన్ హ్యాస్ చేంజ్డ్ అనేది మీరు చెప్పుకుంటూ ఒక పర్సన్ కోసం ఇంట్రడ్యూస్ చేయండి. సో యువర్ హెల్పింగ్ యువర్ చైల్డ్ టు ఇంప్రూవింగ్ హిస్ జనరల్ నాలెడ్జ్, రైట్? సో స్టోరీస్ చెప్పండి, స్టోరీస్ నుంచి దే లెర్న్ మెనీ థింగ్స్, దే ఇంప్రూవ్ ద లాంగ్వేజ్, రైట్? మీరు స్టోరీస్ చెప్పినప్పుడు ద వే యూ డిస్క్రైబ్ అబౌట్ ద స్టోరీ ఆర్ క్యారెక్టర్, దే ఇంప్రూవ్ ద వొకాబులరీ, లాంగ్వేజ్ స్కిల్స్ ఇంప్రూవ్ అవుతాయి. అలానే దే విల్ లెర్న్ మెనీ థింగ్స్, ఎలా ఉండాలి, ఎలా ఉండకూడదు, అంటే ఎథికల్ వాల్యూస్, మోరల్ వాల్యూస్. సో వాట్ ఈస్ గుడ్, వాట్ ఈస్ బ్యాడ్ అనేది మీరు ఏదైనా ఒకటి టీచ్ చేయాలనుకుంటే కనుక ద బెస్ట్ వేస్ టెల్ ఇట్ త్రూ అ స్టోరీ. మీరు కూర్చోబెట్టి ఒక చైల్డ్కి 10 minutes క్లాస్ తీసుకున్నారంటే నథింగ్ విల్ గో ఇన్ టు హిస్ మైండ్. సో అదే ఒకటి మీరు స్టోరీ ఫామ్లో కనుక మీరు ఆ చైల్డ్కి చెప్పగలిగితే కనుక డెఫినెట్గా దట్ విల్ డైరెక్ట్లీ గో ఇన్ టు హిస్ మైండ్. సో స్టోరీస్ ఆర్ ద బెస్ట్ ఫ్రెండ్స్ ఫర్ ద చిల్డ్రన్. ఇఫ్ పాసిబుల్ స్టోరీ బుక్స్ ఉంటే కనుక ఇంట్లో మీరు స్టోరీ బుక్స్ చదవండి. ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ యూజింగ్ అ గాడ్జెట్ అండ్ టెలింగ్ అ స్టోరీ త్రూ అ గాడ్జెట్, ఇట్స్ బెటర్ మీరు మీ ఎదురుగా చైల్డ్ని కూర్చోబెట్టుకుని హ్యావ్ దట్ ఐ కాంటాక్ట్ విత్ ద చైల్డ్. సో మంచిగా మాట్లాడితే స్టోరీస్ చెప్పండి. దట్ ఈస్ ద బెస్ట్ గిఫ్ట్ యు ఆర్ గివింగ్ to your child's in his childhood. ఓకే, సో గేమ్స్ ఆడించండి. నేను ఇప్పుడు కొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ చెప్పాను, అలానే యూ కెన్ ప్లే సమ్ గేమ్స్ విత్ యువర్ చిల్డ్రన్.
అండ్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్లీ అవుట్డోర్ గేమ్స్. ఇప్పుడంతా లాక్డౌన్ వల్ల ఈవెన్ చిల్డ్రన్ ఆర్ మిస్సింగ్ లాట్ ఆఫ్ అవుట్డోర్ గేమ్స్, దేర్ ఫ్రెండ్స్. సో వాళ్ళకి గేమ్స్ ఆడుకోవడానికి టైం దొరకట్లేదు, ప్లేస్ దొరకట్లేదు. మీకున్న ప్లేస్లో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీకు ఒక హాల్ ఉందనుకోండి, ఆ హాల్లోనే కొంచెము అన్నీ పక్కకి జరిపి మధ్యలో కొంచెం స్పేస్ క్రియేట్ చేసి జంపింగ్, రన్నింగ్, టర్నింగ్ అరౌండ్, హాపింగ్, ఎనీథింగ్. మీకు ఒక కారిడార్ ఉండొచ్చు, మీకు ఒక బాల్కనీ ఉండొచ్చు, లేకపోతే టెర్రస్ పైన, కింద సెల్లార్లోని ఎక్కడ ప్లేస్ ఉంటే అక్కడ సేఫ్గా చైల్డ్ని తీసుకెళ్ళి మంచిగా గేమ్స్ ఆడించండి. సో అట్లీస్ట్ ½ అవర్ అ డే ద చైల్డ్ హ్యాస్ టు హ్యావ్ ఫిజికల్ ఎక్సర్సైజ్. మంచిగా ఇఫ్ పాసిబుల్ ఎర్లీ ఇన్ ద మార్నింగే బ్రేక్ఫాస్ట్ లోపు ఒక ½ అవర్ ఏదైనా ఒక గేమ్ ఆడించండి. ఇప్పుడు చిన్నపిల్లలు ఉంటే వాళ్ళని తీసుకెళ్ళి చాక్ పీస్ బయట ఒక 2 lines డ్రా చేయండి, జస్ట్ 2 parallel lines. ఓకే, సో ఆస్క్ ద చైల్డ్ టు వాక్ బిట్వీన్ దోస్ 2 lines. ఓకే, ఫార్వర్డ్ అండ్ బ్యాక్వర్డ్. దట్ ఈస్ సచ్ ఏ ఎక్సైటింగ్ యాక్టివిటీ ఫర్ ద చైల్డ్ అండ్ హీఈస్ లెర్నింగ్ బ్యాలెన్స్. ఓకే, సో సిమిలర్లీ జిగ్జాగ్ లైన్ డ్రా చేయండి. ఆస్క్ ద చైల్డ్ టు వాక్ ఆన్ ద జిగ్జాగ్ లైన్. ఇంకా కొంచెం పెద్ద చైల్డ్ ఉంటే కనుక మీరు ప్రికాషనరీ మెజర్స్ తీసుకుని ఒకసారి ఐస్ క్లోజ్ చేసుకుని వాక్ చేసి వెనక్కి రమ్మని చెప్పండి. సో ఇలా డిఫరెంట్ రూల్స్ చేంజ్ చేస్తూ ఫిజికల్ గేమ్స్ ఆడించండి యాజ్ మెనీ యాజ్ పాసిబుల్, అట్లీస్ట్ ½ hour ఇన్ ఏ డే. మీరు కనుక ఈ గేమ్స్ని అండర్ ద సన్ ఆడిస్తే కనుక చాలా మంచిది. అంటే టెర్రస్ పైన ఎర్లీ మార్నింగ్ ఆడిస్తే కనుక విల్ బి రియలీ గుడ్, ఆర్ ఈవినింగ్. ఓకే, సో physical exercise is very much important for the child. And sand play or water play, another way of engaging children are sand play and water play. ఈ రోజుల్లో శాండ్ ప్లే అంటే పిల్లలకి ఇంట్లో కానీ చుట్టుపక్కల కానీ శాండ్ దొరకడం చాలా కష్టము. బట్ ఇన్ కేస్ ఇఫ్ యూ గెట్, మీకు ఎక్కడైనా ఫైన్ శాండ్ దొరికితే కనుక ఒక బ్యాగ్లో కొంచెం శాండ్ ఫిల్ చేసి తీసుకొచ్చి ఎక్కడైనా ఒక ప్లేస్లో లెట్ ద చైల్డ్ ప్లే for some time. So it is very good for the child to have kinesthetic skills. Kinesthetic development ki sand play is very good exercise for the child. So sand play change andi Amazon lo lethe different online platforms lo meeku kinesthetic sand ani dorukutundi. Okay, so artificial sand, but the child is going to enjoy it. The child will have the tactile experience, kinesthetic skills. Okay, that is one way. And water play డిఫరెంట్ వేస్లో మీరు వాటర్ ప్లే చేయించవచ్చు. ఎక్కడైతే మీకు మీ చైల్డ్ వాటర్తో కొంచెం అంతా స్పిల్ చేసే మెస్ చేసినా పర్వాలేదు అనుకున్నారో అలాంటి కార్నర్కి, మేబీ యువర్ క్లీనింగ్ ఏరియా వేర్ ఇట్ ఈస్, అలాంటి ప్లేస్కి తీసుకెళ్ళి ఒక బకెట్తో వాటర్ పెట్టండి. ఒక బకెట్తో ఫిల్ వాటర్ పెట్టి డిపెండ్స్ ఆన్ యువర్ చైల్డ్స్ ఏజ్ గ్రూప్. బాగా చిన్న చైల్డ్ అయితే కనుక ఒక గ్లాస్ ఇవ్వండి, ఒక మగ్ ఇవ్వండి, గ్లాస్ నుంచి మగ్గులోకి, మగ్గు నుంచి గ్లాసులోకి వాటర్ వేయమని చెప్పండి. హీఈస్ గోయింగ్ టు ఎంజాయ్ ఇట్ అండ్ హీఈస్ లెర్నింగ్ హౌ టు పోర్ వాటర్ వితౌట్ స్పిల్లింగ్. దట్ ఎక్సర్సైజ్ హీఈస్ లెర్నింగ్. కొంచెం పెద్ద పిల్లలు ఏజ్ ఇంక్రీజ్ అయ్యే కొద్దీ వాటర్ బాటిల్లోకి గ్లాస్తో వాటర్ వేస్తారు. ఒక వాటర్ బాటిల్ నుంచి ఇంకొక వాటర్ బాటిల్లోకి వాటర్ వేయాలి. తర్వాత వాటర్ బాటిల్ హెడ్ చిన్నగా ఓపెన్ ఉన్న దాంట్లో నుంచి ఇంకొక చిన్న దాంట్లోకి, ఇలా కొంచెం కాంప్లికేట్ చేయండి ఎక్సర్సైజెస్ని, సో దట్ ద చైల్డ్ ఈస్ గోయింగ్ టు ఎంజాయ్. He will be doing the activities. He is learning many skills. It's not that you're just engaging the child. The child is learning many skills. Whatever he is missing in the school right now, he is developing those skills with your help as a mother. Okay? సో ఇండోర్ గేమ్స్ చేయించండి, అవుట్డోర్ గేమ్స్ చేయించండి. ప్రీ మ్యాథమెటికల్ గేమ్స్ నేను మీకు చాలా ఎగ్జాంపుల్స్ చెప్పాను. శాండ్ ప్లే, వాటర్ ప్లే, స్టోరీ టెల్లింగ్ టు ద చిల్డ్రన్, and play music. Ask him to dance. That is a beautiful exercise for your child, for his gross motor skills. Okay, and newspaper activities, anything, right? Homemade clay, homemade glue, all these activities are going to be helpful for you. So I hope whatever I shared with you, they are useful for you, and I'm sure you're going to engage your children with these kind of activities. మీకు ఏదైనా డౌట్స్ ఉంటే మీరు you can message me, I can clarify your doubts, or you can contact me further. You can text me, like మీరు నా మెసేజ్ బాక్స్ నుంచి నాకు మెసేజ్ చేయొచ్చు. I will clarify your doubts about your child reading practices. మీ పిల్లల విషయంలో మీకు ఎలాంటి డౌట్స్ ఉన్నాయని మీకు ఈ వీడియో ఈ సెషన్ యూజ్ అనుకుంటే కనుక you can share with your friends. Okay, so let me check the comments.
Yeah, you can even send me some, you can even text me. మీరు నాకు పర్సనల్ బాక్స్లో కూడా మీరు నాకు టెక్స్ట్ చేయొచ్చు. ఐ విల్ క్లారిఫై యువర్ డౌట్స్. ఓకే, థ్యాంక్ యూ అండి. థ్యాంక్ యూ ఫర్ యువర్ టైం. హ్యావ్ ఎ గుడ్ డే.